Hello, my dear. Right now we are at the new collection point, and today is the day when the food bags were distributed to the elderly people, and I want to show you what is in the bag actually. So each bag, our collection point is fully provided by other volunteers. So the big organizations, they are able to provide bigger bags, but we collected and bought what we can, so we can help more people. Our idea right now is to help more people and with fewer products and maybe a little bit cheaper products, but we want to make sure that everybody who is living nearby have food bag, because in order to have the help from other organizations, you need to have the paper that you're actually displaced person, and this process takes time. And if you're applying, for example, for the UNDP help, you will have to wait for 3 weeks or so, and you want to eat right now. That's why it is kind of emergency bag, and it is not covering full everything, but it is something to provide immediate help. So let's look what is inside. Our idea was that you need to to something. That's why pasta and some kind of porridge. Let me see the porridge here. The eggs. So pasta, eggs, porridge. This is wheat one, but different bags and different days have different ones. So today we have wheat. This is sugar, tea bag, sunflower oil, and this is the flour. So we were thinking that if you have eggs, flour and sunflower oil, you can make a pancakes or some kind of cakes for yourself. So this is what we are giving, and also in each bag there is a roll of toilet paper. And sometimes if we have a chance, let me put it back. Sometimes if we have a chance and other volunteers are donating, because all this decentralized movement, it also means that you can share. If you have something, a lot of something in one point, you can call to another point and offer your help in exchange of something else. So in this way we exchanged here potatoes, and here is a beetroot. So in principle, you can make a soup here if it's vegetarian soup. We don't provide meat or any kind of canned meat here because it's more expensive, and again the idea is to help those who are in extreme need. And also at this point we donate clothing. Clothing is mostly get from the people in the neighborhood. They just bring their old clothing, or bring the, sometimes it's not old clothing actually, so they bring clothing, and when the person comes, we can just give it to him or her. And also partly because of people's donations and partly because of distribution to the volunteers points, on these shelves there are hygiene products. So that's more or less how it's working. It's a small space. Before this collection point, this help point and collection point was at the local school, but now it's changed position, so the place is much smaller, but it still provides a lot of help. So that's more or less how it's organized. Every week the collection point gives people at least 60 new food bags, and at least 60 newcomers are visiting it. It is a very big problem for us, because we are waiting for the time when we can start giving the second bag to people whom we already helped. And actually today it was the first time when we were able to give the second bags to elderly people. We choose them because they are one of the most affected in this war, and let's listen to some of their words together. Я попала под этот ракетный обстрел. Дом вот так трусился, сыпались стекла в подъезде, там, где я была. Вот. Сестра, слава богу, прибежала, я бегала по дому, как сумасшедшая. Я боялась, что не будем. Я не знаю, где эти снаряды упадут, там эти ракеты. Вот. Через час, слава богу, наши танки выехали и поехали дальше. Но мы позвонили, нам позвонила внучка. Ну так получилось, что она позвонила вечером, мы рассказали, что мы перепугались дико, все, что нет воды, что мы не купаны уже 40 дней, представьте себе, с начала войны. Но хочу сказать еще такую вещь, что вот нас шли обстрелы, вот эти битые стекла, когда фугнули один раз, не знаю, какими этими
Какой-то ракетами, что у нас полетели стекла во всех тех домах, которые так стояли, вот так стояли, там трое дальше. Все стекла У нас высыпались. опять Вот. захоронил дом, который за нами стоял. Туда Да, упал. снова это всё. И представляете, вот с 1 по 5, из первого окна до последнего все выпало там. А у нас только побило отдельное, а нам только одно, мне вот одно окно выбило. У нас там, конечно, большое горе. И не только у нас. Вот пригласили. Спасибо большое, что даете гуманитарку. Что не забывайте за наш возраст. Очень приятно это все. И чтобы все было хорошо во всех. И мир был, я вам всем желаю, и мир, и доброта, и все хорошее. Все заслужили счастья, потому что мы для этого родились. Хочу Денечка сказать очень приводила. большое спасибо за внимание, за заботу, за то, что нас так за все хорошее. Были обстрелы очень сильные. Город полностью разрушен. Полностью разрушен. Это вы уже под обстрелами ехали? или Под, что? под обстрелами я месяц жила в подвале. А чем вы выезжали? Ребята, волонтеры тоже вывозят людей. Ага. И вот приехала машина такая, типа фургончик. Он 5 человек посадил в салон и говорит, я еще одного человека могу взять в багажник, или я поеду. И вот я выехала на Бахмут в багажнике машины легковой. Всім, хто допомагає нам, велике спасибо. Що, плакати хочеться, тому що це дуже тяжело, дуже. Дивиться, наша приймає церков'ю людей 8 років, уже 9-й год. Це, люди потеряли все потеряли. Нас освободили от всего. Да, спасибо вам очень большое, девочки. И первый раз вы нас так встретили. Вообще, спасибо. Ми не думали, що нам так прийдеться, ж розумієте? Всі бігом чом стояв, у тому вскочили і поїхали автобусом. А так опять. В школу нас привезли. В школі нам нормально, хорошо, спасибо, нас зустріли всі, спасибо. Это вы ночевали в школе, да, у нас Да, тут? Вы, да, вы там да. были? Мгм. Спасибо, все нормально, все так як. А сейчас где вы поселились? А зараз квартиру снимаємо. Вы не переживайте, все хорошо. Я с внучкой приехала, так как дочка, нам надо выезжать, а внук заболел. И мы испугались убрать дорогу. У него иногда он сознание теряет. А 12 постов с автоматами нормально. А что бы вы вот сказали людям, которые помогают вот и нашему пункту, и вообще очень много людей, которые там, кто денежка, кто одежда, чтобы вы им Я передали? очень благодарна этим людям, потому что у них хорошее, доброе сердце. Я сейчас расплачусь. Right now I'm going home after spending time at the collection point and after going to the shop for next purchase we bought again 40 bags for 40 refugees and being there is very hard emotionally because when I was filming people and they were telling their stories, some of them were crying, but the most noticeable was that our volunteer girls who are helping starting from the very beginning, they were crying too. And that's something very emotional always when you feel people's pain and when you share it, when they share the stories with you. And we are very grateful and we are very happy that with your help we can help these people and we can maybe not provide the full calmness and full relief, but at least some help for them, at least make their life a little bit easier and to make them believe in people, to make them hope that everything will be ended and they will find needed help. Thank you so much for your assistance. Thank you so much for your support, for being with us. That helps not only me, these people, it helps all of us to survive this war. So we are grateful and please don't give up on us. We are here and we remember and know what you're doing. Thank you very much and I'll see you next time.